Question கொடுத்திருக்காங்கம்மா. What they are telling is the assertion reasoning type question. Assertion is given as the relation f 1 2 3 4 to x y z p defined by f is equals to 1 comma x comma 2 comma y comma 3 comma z is a bijective function. Reason சொல்றாங்கம்மா. reason வந்து the function f 1 2 3 gives x y z p such that f is equals to 1 comma x 2 comma y 3 comma z is 1 to 1 అని கொடுத்திருக்காங்க. Okay. Right. We have 1 2 3 in one set, x y z p in one set. 1 க்கு x இருக்கு, 2 க்கு y இருக்கு, 3 க்கு z இருக்கு. இது என்ன ஃபங்க்ஷன் நம்ம? 1 to 1. Is it on to? Does p have a pre-image? No, No. So this is only a is false, r is true. Right? yes. Next question number. Assertion question number. Assertion, they are telling that let R be the relation in the set of integers Z given by R is equals to A comma B such that 2 divides A minus B. Assertion they have given, assertion they are telling that R is a reflexive relation, and reason they are telling A relation is said to be reflexive in x related to x for all x belongs to z. First of all, A comma B belongs to R, right? So I can say A minus B divide 2 divides A minus B and n meaning they are all even multiples, right? So A minus B will be equal to 2m, where all m belongs to integers, right? So if I take A comma A minus A will be equal to 0, that is equals to 2m, where m belongs to z, correct? Yes. Yes, this is a reflexive relation, number 1. And this reason is also true. So answer is A and R are true and R is correct explanation. Clear, Nana? Yes, sir. Yes, sir. Right. Take down one question number. A function f from A to B is defined as f of x is equals to 2x is both
1 to 1 and on to. If A is equals to 1, 2, 3, 4, இது already நம்ம பண்ணிருக்கோம் our class. A is equals to 1, 2, 3, 4, then set B. Before the, during your preparation, before your exams begin, we had one class. In that class, I have told you f of x 2x anna, f of 1 2, f of 2 4, f of 3 6, f of 4 8. Both 1 to 1 and on to 1 கொடுத்துட்டாங்க. So pre-image இருக்கு, image இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. So B என்ன ஆயிடும் அப்போ 2 4 6 8. Clear? All you need to write is f of 1 is equals to 2, f of 2 is equals to 4, f of 3 is equals to 6, f of 4 is equals to 8. All. Clear? Yes, sir. Next question, sir. Prove that the function f is surjective where function is from from natural number to natural numbers such that f of n is equals to n plus 1 by 2 if n is odd, n by 2 if n is even. Is the function injective? Justify your answer. First of all, what do they mean by injective function, sir? What do you mean by injective function? 1 to 1. 1 to 1. They are asking us to check whether they are 1 to 1 or not. Right. So prove that the function is surjective when function is between natural numbers. F of n is equals to n plus 1 by 2 if n is odd and n by 2 if n is even. Okay. First case we will take, sir. Already they have given that x comma y belongs to n. That is the domain. So case 1, taking case 1, x comma y, let us say they are both odd values. So f of x is equals to f of y if I take, sir. Then x plus 1 by 2 will be equal to y plus 1 by 2. That will imply x is equals to y. Am I right, sir? Yes, sir. This is the first case if both are odd. Next, second case, sir. Case 2. If x comma y are both even, then f of x will be equal to f of y. I can say that x by 2 is equals to y by 2. That implies x is equals to y. Next, I will take case 3, sir. In case 3, what I will do? I will take x is equals to even and y belongs to odd values. So f of x is equals to f of y. So x by 2 is equals to y plus 1 by 2. So what am I going to get? X minus y is equals to 1. Right? So if I am Yes. getting x minus y is equals to 1, this is not 1 to 1. Correct, sir? Yes. Yes, sir. இல்ல சார் ஒருவேளை இது 1 மார்க் கொடுத்தாங்கன்னா எப்படி பண்ணணும் சார்? இவ்வளவு தூரம் டைம் வேஸ்ட் எதுக்கு சார்? அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை. Take one odd value. Let us say f of 1. F of 1 is 1 plus 1 by 2. So this is 1. Take f of 2. 2 by 2. That is also 1. So for both 1 and 2, you are getting output 1 only. So what is this function? Many to 1 function.
Clear, sir? Yes. Yes, sir. Next question, sir. Let R be relation in the set Z of integers given by R is equals to A comma B such that 2 divides A minus B. Show that the relation is transitive. Also write equivalence class 0. First of all, I will take 3 values of let A, B, C all belong to set of integers. Let us say A comma B and B comma C belongs to real numbers. So can I say A minus B is equals to 2m, B minus C is equals to 2n, where m comma n belongs to integers, sir? Yes. Now adding A minus C. By adding 1 and let us say this, by adding these two, I will get A minus C is equals to 2 times of m plus n. Correct, sir? Yes. That means Yes, sir. 2 divides A minus C. So I can say A comma C belongs to set of real values. And I can say R is transitive. அதானே நம்ம ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. Yes, sir. Yes. ரைட். இந்த ஒர்க் நோட் பண்ணுங்கம்மா, சொல்றேன் நான் என்ன பண்ணணும்னு சொல்றேன். ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸ் பத்தி பேசுறேன்.
Right, sir? Now talking about equivalence class, sir. Equivalence class என்ன நடந்திருக்குங்க பாருங்க ஒரு வாட்டி. Equivalence class for 0 they are asking us to write. Correct, sir? So what am I Yes. going to get here, sir? So a comma 0 must belong to R. That means 2 divides a minus 0. Already you know that a is equals to 2m where m belongs to integers, right? So what will be the equivalence class? All even numbers, correct? What are all the even numbers? 0, 2, 4, so on, minus 2, minus 4, minus 6, so on. This is the equivalence class, sir. Right? Yes. Yes, sir. Note பண்ணிக்கோங்க. Oh, sir, done, sir. Can I go to the next one, sir? Yes, sir. ஒரு வாட்டி just see the previous question amma once. இங்க சப்ஜெக்டிவ் ப்ரூவ் பண்ண சொல்லிருக்காங்க இல்லம்மா, அது பண்ணலையா? வெறும் இன்ஜெக்ஷன் மட்டும் தானே செக் பண்ணோம் நம்ம. Yes. எல்லாரும் சைலண்ட் இருக்கீங்கப்பா. பாருங்க சப்ஜெக்டிவ் கூட பண்ணல. இன்ஜெக்டிவ் புரிஞ்சுதா? Yes, sir. So is it injective? In this question, is it 1 to 1? No, sir. No. Right. Now checking for surjective. So let y belongs to n, that is the codomain. That means f of x is equals to y. Correct, amma? Yes. Yes, sir. இப்போ x even value அன்னா ஒரு கண்டிஷன் வரும். என்ன கண்டிஷன் வரும்? x by 2 will be equal to y, x is equals to 2y. Yes, holding good. அதே x odd னா என்ன வரும்? x plus 1 by 2 is equals to y. 2y is equals to x plus 1. நமக்கு x ல வேணும்ல. So 2y minus 1. This is also holding good, no sir? 2y minus 1 ன்னு எடுத்தாலும் 2y ன்னு எடுத்தாலும் you are going to get natural number only, right? Yes. Yes. Yes, sir. So it is surjective function for the given intervals. Okay. Okay. Next question, sir. Check if the relation R on the set
A is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6 defined as R is equals to X comma Y such that Y is divisible by X is symmetric is transitive. Okay, no? Symmetric and காமிக்கணும் இல்ல transitive and காமிக்கணும்னு சொல்றாங்க. Right? First of all, I will try to check for symmetric. So what I will do, checking for symmetric, let X comma Y belongs to R. So Y will be equal to, Y is divisible by X and now Y is equals to some multiple into X. Correct, Amma? Yes, sir. So let us say I am taking 1 comma 5. Let 1 comma 5 belongs to R. So 5 will be equal to M into 1. But if you observe 5 comma 1, it cannot belong to R. Correct? 1 cannot be equal to M into 5. Right? Yes, So it is not symmetric. Right? Yes, sir. So moving to transitive. So what will we do with the transitive? Symmetric கிடையாதுங்க. Now we will check for transitive. How will you check for transitive? Let X comma Y and Y comma Z belongs to R. Y is equals to mx and Z is equals to ny ன்னு எடுத்துக்கலாம். Okay, right? yes, So Z is equals to ny is nothing but n into mx summa. That I can write as nm into x summa. That I can write as what is nm into x. Okay, I want to check x comma z belongs to R or not, right? That means I have to show that z is equals to some px, let us say. Okay. Yes. yes, So this nm is nothing but pm, some multiple, right? So this yes, I can say this is equals to um, okay, that's all over nm into x on the chip. So what does it imply? It implies that x comma z also belongs to R. Therefore, I can say it is transitive. புரிஞ்சுதாம்மா? நான் ரெண்டு வேல்யூஸ் எடுத்துக்கிட்டேம்மா எக்ஸ் காமா ஒய் ஒய் காமா ஜெட்னு. டிரான்சிட்டிவ்னு காமிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? எக்ஸ் காமா ஜெட் பிலாங்ஸ் டு ஆர்ன்னு காமிக்கணும். ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு எம்எக்ஸ்ன்னு எடுத்தேன், ஜெட் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு என்ஒய்ன்னு எடுத்தேன். இது ஏதோ ஜெட் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு பிஎக்ஸ்ன்னு எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறோம் இங்கே. ஸோ அதில் இருந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணி வேல்யூ வந்தால் எக்ஸ் காமா ஜெட் மாதிரி வந்துச்சு, ஃபார்மேட்டில் வந்துச்சு. ஸோ வி ஆர் டெல்லிங் தட் இட் இஸ் டிரான்சிட்டிவ். கிளியர் சார்? yes, sir. Yes, sir. Next question, sir. Find the number of
all onto functions from the set 1 comma 2 comma 3 comma so on up to n to itself. So what will be the total number of onto functions? So for example, let us say I'm taking three values, 1, 2, 3. Okay. Element for example 1, 2, 3 and textbook question. So what are the number of possible pairings? First element can be paired in 3 ways, second element in 2 ways, third element in 1 way. Right? So total number of 1 to 1 functions enna irukum? 3 into 2 into 1. That is nothing but 6. Right? Yes. இப்போ இங்க அந்த மாதிரி என்ன பண்ணிருக்காங்க 1 2 3 like that so on up to n ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. So number of pairings எப்படி இருக்கும் n n minus 1 n minus 2 like that so on up to n. So என்ன ஆயிடும் total number of onto functions என்ன ஆயிடும்? First case this is for 1 to 1. Now we are calculating for onto functions. So onto functions என்ன ஆயிடும்? n into n minus 1 into n minus 2 into like that so on up to 1. Correct? Yes. It will be equal to n factorial. Okay. Only onto கேட்டிருக்காங்கம்மா 1 to 1 தேவையில்லை. Only onto n factorial இருக்கும். அதே ஒருவேளை 1 2 3 ன்னு கொடுத்தாங்கன்னா 3 factorial இருக்கும். Okay. Yes, sir. Yes, sir. NCRT question only, sir. Next one. Let the function f such that r to r be defined by f of x is equals to cos x for all x belongs to R. Show that f is neither
1-to-1 nor onto. Neither 1-to-1 nor onto-1 சொல்றாங்க. என்ன பண்ணலாம்? Let us say, sir, cos x is equals to cos y. So, what will be the value of x? 2n pi plus or minus y. 11th class la வந்திருக்கும் சார், உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கோ இல்லையா? So, what are all the possible values? Pi by 2, 3 pi by 2, they all belong to R. Or I can simply say cos 90 degrees is equals to 0. Cos 270 degrees is also equal to 0. But 90 is not equals to 270, no, sir. So therefore it is not 1-to-1. Right? Yes, sir. Yes. Now checking for onto. Just take some values, or for example, for onto. என்ன பண்ணலாம்? சிம்பிளா முடிச்சிடலாம். டீடைல்டு சொல்லட்டா? சிம்பிளும் வேணுமா? ரெண்டுமே வேணுமா? Yes, sir. First, so take range of cos x, that is minus 1 comma 1, which is subset of R. Right, that is nothing but range is subset of codomain. Range is subset of codomain means not onto, sir. Right? இல்ல இன்னும் சிம்பிளா சொல்லணும்னா, இப்போ 2, it is a real value. Let us say 2 belongs to R. Can cos x value be equal to 2? Not Yes. possible. Therefore not onto. Any method whichever you like, you can apply, sir. No problem. Okay. Next question, sir. Check whether the relation R in the set of integers Z is defined by R is equals to A comma B such that A plus B is divisible by 2, is reflexive, symmetric, or transitive. Also write
equivalence class containing 0. Containing 0 na meaning என்னம்மா? This is the meaning of containing 0. Right. நமக்கு ஒரு clarity இருக்கு. என்ன இருக்கு clarity சொல்லுங்க பாப்போம். 1 year 1.5 year படிச்சிருக்கீங்க. இந்த கொஸ்டின் பார்த்து நமக்கு ஒரு clarity வந்திருக்கணும் இந்த நேரத்துக்கு. என்ன சொல்லுங்க பாப்போம். They are asking you to check whether it is reflexive, symmetric, or transitive. Also, then the question they have written that write equivalence class containing 0. What clarity you got from the question? Equivalence case. இல்லைன்னா கேட்க மாட்டான்ல எவ்வளவு மார்க்குக்கு. இப்போ ஈக்குவேலன்ஸ் வரப்போகுது. இப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க கதை எழுதணும். என்ன எழுதுவீங்க கதை? divisible by 2 ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. So first we have to write for reflexive. So let A belongs to Z. A plus A is equals to 2A. 2A is divisible by 2. So I can say A comma A belongs to the set of real numbers for all A belongs to Z. Right? Reflexive and முடிஞ்சதா? Next symmetric வேணும். So what I will do? Let A comma B belong to R. Right? So A plus B is equals to 2M where M belongs to Z. Right? B plus A is also equals to 2M. Okay. Where B comma A will also belong to R in that case. Right? So I can say it is a symmetric relation as well. Correct, Amma? Yes. Right. இன்னொரு நோட் பண்ணீங்கன்னா transitive போட்டேன். Right. So for transitive, let A comma B, B comma C belongs to R. So A plus B is equals to 2M for M belongs to Z. B plus C is equals to 2N, M belongs to Z. Adding both, what will I get? A plus C plus 2B is equals to 2 times M plus N. So I can say A plus C is equals to 2 times of M plus N minus B, where this M plus N minus B, everything belongs to Z. So therefore, I can say that A comma C belongs to R. Therefore, it is transitive. Now what I will do, sir? I need class containing 0. So take 0 comma A belongs to R. So 0 plus A is equals to 2M, where M belongs to Z.
So your values will be 0 plus or minus 2 plus or minus 4 like that so on. Right? Yes. அடுத்த question போடுறேம்மா எடுத்துடலாமா ஓகேனா Yes, sir. Complete. next question check whether the relation defined on the set A is equals to 1 2 3 4 5 6 as R is equals to A comma B such that B is equals to A plus 1 is reflexive, symmetric or transitive. I think we have done already this question amma. Yes. Yes, no, all right. Yes, sir. பண்ணலையா பண்ணிருக்கோம் Done, sir. Yes, sir. என்ன வருது சொல்லுங்க இல்லன்னா நீங்களே சொல்லுங்க A comma B such that B is equals to A plus 1 இருக்குமா நீங்க என்ன எடுத்தாலும் என்ன வரும் இப்போ நீங்க R ரிலேஷன் எழுதுனா என்ன வரும் 1 comma 2 2 comma 3 3 comma 4 4 comma 5 5 comma 6 வரும் கரெக்டா இந்த ரிலேஷன் ரிஃப்ளெக்சிவா இருக்கா எங்கேயாவது no so it is not reflexive right now moving to symmetric you have 1 comma 2 but 2 comma 1 is not there so it is not symmetric also move to transitive 1 comma 2 இருக்கு 2 comma 3 இருக்கு 1 comma 3 இல்ல so transitive கிடையாது so neither reflexive neither symmetric nor transitive clear amma Yes, sir. Yes. next question show that the relation R in the set of real numbers relation R in the set of real numbers and R is equals to A comma B such that A is less than or equal to B square. You should show that it is neither reflexive nor symmetric nor transitive. எதுவுமே கிடையாதுன்னு காமிக்கணும் காமிச்சிடலாமா செட் ஆஃப் ரியல் நம்பர்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க ரைட் செட் ஆஃப் ரியல் நம்பர்ஸ் நான் இப்போ என்ன பண்றேன் லெட் A is equals to 1/2 ன்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ரிஃப்ளெக்சிவ் கண்டிஷன்ல என்ன ஆகும் 1/2 is less than or equal to 1/2 whole square னா 1/2 will be less than or equal to 4 that is not possible right so therefore 1/2 comma 1/2 does not belong to R therefore that is not reflexive போயிடுச்சு நோட் பண்ணிக்கோங்க வேணும் டக்கு டக்கு peculiar question பத்திரமா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டன் Yes, sir. Yes, sir. நெக்ஸ்ட் என்ன வருது செக்கிங் ஃபார் சிமெட்ரி பண்ணுவோமாமா 1 comma 2 belongs to R அப்போ என்ன ஆகுமா since 1 is less than or equal to 4 but 2 comma 1 does not belongs to R எதுக்கு 2 is not less than or equal to 1 right Yes.
So therefore it is not symmetric. Transitive word check பண்ணிடலாம். For example, let us take three numbers. Let us say 3, 5 and 10. Okay. So 3 is less than or equal to 5 square. Right? Yes. Yes, Yes. sir. 10 is less than or equal to 5 square. Right? But 10 is not less than or equal to 3 square. Correct? Yes. So I can say 10 comma 5. Okay, அப்படி இருக்கணுமா? அப்படி ஒன்று பண்ணுங்கம்மா. என்ன பண்றீங்க? 5 is less than or equal to 3 square and போடுங்க. அப்போ 10 comma 5 belongs to R. 5 comma 3 also belongs to R. But 10 comma 3 does not belongs to R. Okay. Therefore, this is not transitive. Okay, அம்மா? Not transitive வர்ற மாதிரி ஏதோ ஒரு நம்ம வேல்யூஸ் எடுத்துக்கோங்கம்மா, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. உங்களுக்கு சிம்பிள் ஐடென்டிஃபிகேஷன் என்னன்னா நெய்தர்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ நெய்தர் வர்ற வேல்யூஸ் நீங்க ட்ரை பண்ணி போட்டுக்கோங்க, அவ்வளவுதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஜாலியா பண்ணலாம். ரைட்? Yes, sir. Clear? Any doubts? No doubts. ஒரு 10 நிமிஷம் முடிச்சிடலாம். Let n be set of all natural numbers. Set of all natural numbers. And capital R be a relation on n cross n. Defined by A comma B relation C comma D implies AD is equals to BC for all A comma B comma C comma D belongs to n cross n or n by n, whatever you write. So show that R is equivalence relation on n cross n. Also find equivalence class of 2 comma 6. That is nothing but 2 comma 6. Right? Yes, sir. First I will check for reflexive. What is there with respect to reflexive? So I need to check whether A comma B is a relation to A comma B or not, where A comma B belongs to n.
Right? அப்ப என்ன வருதும்மா இங்க? AB is equals to BA, which is true. அதான் நம்ம AD equals to BC ஆனாங்க. So AB equals to BA தானே வரும். Yes. Multiplication commutative தானே. 1 into 2 is equals to 2 into 1 or natural numbers. It is true. So therefore reflexive. வேணும்னா இன்னொரு dialog கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. A comma B is a relation to A comma B for all A comma B belongs to N. Okay? Yes. Okay, Babu. Okay. Babu. Babus, Babas, Babis. Done. Yes, sir. Yes, sir. Now check for symmetric. To check symmetric. என்ன பண்ணலாம்? இது ஆல்ரெடி நீங்க பண்ணிருப்பீங்க நிறைய வாட்டி ஸ்கூல் எக்ஸாம்ஸ்ல கொடுக்கல. Yes, sir. Given. That A comma B relation to C comma D, where A comma B comma C comma D belongs to natural numbers. AD is equals to BC. Now to check, what you will check? C comma D relation to A comma B. So CB will be equal to AD. Right? Or CB will be equal to DA. எல்லாம் ஒண்ணுதானே? Yes. It is true, right? Since CB is equals to BC and DA is equals to AD. So I can say C comma D is a relation to A comma B and R is symmetric. Right, Nana? Yes, sir. Yes. Not பண்ணிட்டா எடுத்துறேன் transitive form. Noted, sir. Transitive to prove A comma B is related to E comma F. So what I will do, I will take one condition, let A comma B is related to C comma D and C comma D is related to E comma F. எழுதலாமாமா இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறாங்க. 1 minute அம்மா, just hold on 1 second. Okay, so let A comma B is a relation to C comma D and C comma D is a relation to E comma F, right? Now what will happen? So what will this imply? This will imply AD is equals to BC and CF is equals to DE, right? Yes? Yes, sir.
What will we do from here? Ratios we can equate, sir. C by D. Ma? C by D ratios we can equate, sir. C by D ratios. C by D is equals to A by B. C by D is equals to E by F. Then AF equal to EB will get, no, sir. Then what I will do? AD is equals to BC and CF is equals to D has come, right? Now what I will do? I will write in terms of the question given. What I will do here? இப்போ இது ABCD மாதிரி எடுத்துக்கிறேன். அப்போ இது என்ன ஆயிடும்? AD into CF will be equal to BC into DE. Correct? Because AD is equals to BC here, CF is equals to DE here. Right? Yes. If I write like this, what will happen? AF will be equal to BE. That means A comma B is a relation to E comma F. Right? So R is transitive relation on N cross N. Now what I need? I need 2 comma 6 type equivalence class. So what will be the class? 1 comma 3, 2 comma 6, 3 comma 9 and so on. Right? Yes, sir. Yes, sir. Next question number, one more question, last question. இது போதும், இது பண்ணா போதும் மேக்ஸிமம். இதுக்கு மேல ஒன்றும் இல்லை. ரொம்ப டீப்பா போட போய் நான் தேடிட்டு எடுத்துட்டு வந்துடுறேன். இதெல்லாம் கூட தேவையில்லை. பட் ஒருவேளை நீங்க கஷ்டமா வந்தது நினைக்காம இருக்கிறதுக்காக எல்லாமே பேசுறேன். அதனாலதான் டிலே. இல்லைன்னா டக் டக் டக்குன்னு போட்டுட்டே போயிட்டே இருக்கலாம். நேத்தே முடிச்சிருக்கலாம் 4 சாப்டர். X belongs to R minus 1 less than X less than 1 defined by f of X is equals to X by 1 plus mod X, where X belongs to R is 1 to 1 and on to 1 to 1 and on to and காமிக்க சொல்றாங்க. Right? So first of all, ரெண்டு கேஸ் வரும் இதுல. F of X will be equal to X by 1 plus X, where X value is greater than or equal to 0. That is equals to X by 1 minus X, where X value is less than 0. ரெண்டு cases வந்துரும். Right? So you have to prove for 2 cases. So first case I will take case 1 to prove 1 to 1, where both X and Y both are greater than 0. So f of X, let f of X is equals to f of Y. So X by 1 plus X is equals to Y by 1 plus Y. So X plus XY is equals to Y plus XY. I will get X is equals to Y. Correct, Amma? Yes. Yes, sir. In the first case, I am able to show that it is 1 to 1. Right? Taking second case now. What will I get for second case? Case 2. X value, Y value both are less than 0. Less than 0, let
f of x is equals to f of y, x by 1 minus x is equals to y by 1 minus y. The x minus xy is equals to y minus xy, again x is equals to y. Therefore, here also 1 to 1. Right, sir? So, for both cases, we are able to verify that they are 1 to 1. நம்மள என்ன கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க வேற? They are asking us to show they are on to also. Correct? Yes. 1 to 1 முடிஞ்சது, நான் on to க்கு போறேன். வேற ஏதாவது கேஸ் இருக்கா? Another case, possible case is there. X greater than 0, y less than 0 இருக்காமா chance? So case 3, x greater than 0, y is less than 0. அப்ப இது என்ன ஆயிடும்? Let f of x is equals to f of y. X by 1 plus x is equals to y by 1 minus y. X minus xy is equals to y plus xy. அப்போ x minus y is equals to 2xy வருதா? Yes. Sir, then it will be correct only, no, sir, because x1 and x2 are not equal, so functions won't be equal. அம்மா? X1 and x2, x and y are not equal, no, sir, so function also won't be equal. Then it will be 1. Then it will be 1 to 1. Yes, sir. ஆக்சுவலா 2 கேஸ் தான் செக் பண்ணிருக்காங்க. மூணாவது கேஸ் யாரும் செக் பண்ணல. 2 கேஸ் பண்ணா போதும். x is greater than or equal to 0, less than or less than 0 பண்ணா போதும். இன்னொரு கேஸ் தேவையில்லை. Not necessary this one. Okay. We'll take it off. தேவையில்லாத இதுக்கு பண்றது. Checking for on to no. So for on to also same function already you know. So for x greater than or equal to 0, case 1, f of x will be equal to x by 1 plus x. Already you know this is equals to y. So x by 1 plus x is equals to y plus xy equals to x. In terms of x எழுதணுமா? கரெக்ட் தானே? So x minus xy is equals to y and x into 1 minus y is equals to y. X is equals to y by 1 minus y. Case 1 எழுதிட்டோம். Next case 2 checking amma. For x less than 0, f of x is equals to x by 1 minus x. Again y is equals to x by 1 minus x. Y minus xy is equals to x. X plus xy is equals to y. So x into 1 plus y is equals to y and x will be equal to y by 1 plus y. This is also done. Right? Yes. Yes.
So இங்க ஒரு சின்ன விஷயம் இருக்கு. இப்போ if y value is equals to 1, x is not defined. Correct? But what they have told, y value is lying between 1 and -1. So therefore, this one will be defined for, x is defined for all values of y. Yes? Yes. So Same thing here also. If y is equals to -1, x is not defined. But what happened? Y is lying between 1 and -1. Therefore, here also it is defined for all the values. So therefore, I can say f is onto. Already 1 to 1 and prove பண்ணிட்டோம் இங்க. Onto and prove பண்ணிட்டோம். Therefore, it is both 1 to 1 and onto, or you can say they are both, I mean, it is a bijective function. Okay, amma? Yes. yes, sir. Take down another question. One more question. A relation R is defined on a set of real numbers R as R is equals to x comma y such that x into y is an irrational number. Okay. We need to check whether it is reflexive, symmetric, or transitive. So first of all, what I will do, checking for reflexive, sir. Let 1 belongs to R. So 1 comma 1 would belong to R because 1 into 1 is equals to 1. That is not irrational. Right? Therefore, it is not reflexive. Watch it. Next, let x comma y belongs to R. Suppose x dot y, let us say it is belonging to irrational value. Then y dot x will also belong to irrational value. No? Right? So I can say y comma x will also belong to R. Therefore, it is symmetric. Correct? Yes. Next, coming to check this transitive thing. Let us say 1 comma root 2 belongs to R. So root 2 will belong to set of irrational, does not belong to set of rational values. Correct? Yes. அதே மாதிரி root 2 comma 3 எடுத்துக்கோங்க. 3 root 2 also does not belong to one comma root 2 எடுத்துட்டோமா? Okay. 1 comma root 2, it belongs to real numbers. Real numbers தானே கொடுத்துருக்காங்க. Root 2 is real number. Now take root 2 comma 2 belongs to R. Then 2 root 2 also belongs to
R. But problem here is, what is the problem? If I take 1, 2, they belong, they do not belong to R. Correct, Amma? Yes. Let 1, root 2 belong to R, root 2, 2 belongs to R, but 1, 2 does not belong to R. Therefore, R is not transitive. Okay, so it is only symmetric. Okay, Amma? Yes. One more question, Amma. Given an non-empty set, yes, define the relation R in P of X as follows. For A comma B belongs to P of X comma A comma B belongs to R, if A is subset of B, prove that it is reflexive, symmetric, and not, sorry, reflexive, transitive, but not symmetric and கொடுத்திருக்காங்க. Okay. ஒன்றும் இல்லைம்மா, இன்னும் சிம்பிளா பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம ரிஃப்ளெக்சிவ் ரிலேஷன் எடுத்துக்கலாமா. Every set is a subset of itself. So A comma A belongs to R. Yes, sir, you agree with me? Yes. sir. Very good. So reflexive is done. Clear. Now coming to symmetric. A comma B belongs to R implies A is subset of B. But B need not be subset of A. Correct? Yes. For example, you take 1, 2. 1, 2 is subset of 1, 2, 3. But 1, 2, 3 is not subset of 1, 2. Correct? Yes. Yes, sir. So therefore it is not symmetric. வேற என்ன காமிக்கணும்னா transitive காமிக்கணும். டிரான்சிட்டிவ்க்கு என்ன பண்றேன்? இது எழுதுட்டா, நான் அழகா எழுதுட்டா நீங்க எப்படி எழுதணும்ன்ற மாதிரி, let A belongs to P of X, then A subset A implies A comma A belongs to R, therefore R is reflexive. அப்புறம் டிரான்சிட்டிவ் காமிக் சொன்னாங்கல்ல, let A comma B comma C belongs to P of X such that A comma B, B comma C belong to R. அப்போ என்ன ஆயிடும்? A is subset of B, B is subset of C, that implies A is subset of C. Therefore, A comma C belongs to R. Therefore, R is என்னம்மா? Transitive. கரெக்டா? Yes. நோட் பண்ணிட்டா இப்போ எழுதுறேன். சிம்மெட்ரிக் இல்லைன்னு காமிக்கிறதுக்காக எழுதுறேன். பாருங்க. Let
phi comma x belongs to P of x such that phi is subset of x. Hence, phi comma x belongs to R. But x is not a subset to phi. Right? Yes, sir. Which implies that x comma phi does not belongs to R. Therefore, R is not symmetric. Your choice, you can write like anything, no problem. Okay. Okay, sir. உங்களுக்கு கண்டென்ட் என்னன்னு தெரியணும். அதுல உங்களால என்ன அடிக்க முடியுதோ அடிச்சு விடுங்க அப்படியே. இதுல இருந்து கண்டிப்பா ஒரு கொஸ்டின் வரும். ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸ் கொஸ்டின்ஸ்ல இருந்து கண்டிப்பா ஒரு கொஸ்டின் வரும் நாளைக்கு. பார்த்துட்டு போங்க. ஓகே. Okay, sir. நெக்ஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் போடலாம். One more question. Prove that முடிச்சிடுறாங்க. முடிச்சிட்டு விட்டுறேன். இன்வர்ஸ் அப்புறமா பார்த்துக்கலாம். Prove that the relation R on Z defined by R is equals to x comma y such that x minus y is divisible by 5 is an equivalence relation and காமிக்க சொன்னாங்க. என்ன பண்ணலாமா? first taking reflexive என்ன ஆகுமா? x minus x is equals to 0, 0 is divisible by 5. Therefore, I can say x comma x belongs to R for all x belongs to Z. Reflexive is done. Next, moving to symmetric. Let x comma y belongs to R. That implies x minus y is equals to phi m, where m belongs to Z. Also, I can write y minus x is equals to 5 times of minus m, right? Where this minus m also belongs to Z only. Therefore, I can say y comma x belongs to R. Therefore, it is symmetric. Yes. Next one is a transitive, sir. So, transitive one பண்ணும்போது என்ன பண்ணலாம்? Let x comma y and y comma z belong to R. So, இப்போ என்ன ஆகும்? X minus y is equals to 5m. Y minus z is equals to 5n, where m comma n belong to integers. Right? So, what will I get if I add both? X minus z will be equal to 5 times of m plus n, where m comma n bar m plus n both belong to integers. Right? Yes. So therefore I can say x comma z also belongs to R. Therefore it is transitive relation. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது. மூணுமே இருக்கிறதுனால you will say that it is an equivalence relation. Right? Yes.
One more question, one last question we will do. இது புரிஞ்சுதாம்மா? அடுத்த கொஸ்டின் போலாமா? Yes, sir. Understood. Yes, sir. எல்லா ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கோங்கம்மா. டவுட் இருக்கிறது எல்லாமே பார்த்துக்கோங்க. அதனாலதான் நான் ரெக்கார்ட் பண்ணி தரேன். எனக்கு யூடியூப்ல வியூஸ் கீஸ் அதெல்லாம் தேவையில்லை. ஓன்லி ஃபார் அவர் பர்பஸ். எனக்கு அப்லோட் பண்றதுக்கு வேற பிளாட்ஃபார்ம் இல்லை. அதனால அதுல போட்டு உங்களுக்கு தரேன். எக்ஸாம் முடிஞ்சது எல்லாமே எடுத்துடுறேன். ஓகே, Okay. Okay. டன். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஷோ தட் நல்லா டைம் இருக்கு, நல்லா நிதானமா பண்ணிக்கலாமா, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஷோ தட் தி ரிலேஷன் ஆர் இன் தி செட் n by n defined by a comma b relation to c comma d if a square plus d square is equals to b square plus c square for all a b c d belongs to n is an equivalence relation. இதுதான் காமிக் சொல்றாங்க. First reflexive பார்க்கலாமா? So for reflexive, first of all, what we will do? Let a comma b belong to n cross n. So a comma b is a relation to a comma b. Since a square plus b square will be equal to b square plus a square. So reflexive is done. Next, checking for symmetric. Symmetric என்ன பண்ணலாமா? Let a comma b relation to c comma d, that implies a square plus d square is equals to b square plus c square, that is equals to d square plus a square is equals to c square plus b square. That will imply c comma d relation to a comma b. அவ்வளவுதானேம்மா? ரைட்? Yes. Yes, sir. மாத்தி எழுதிட்டோம், முடிஞ்சது கதை. நோட் பண்ணீங்கன்னா டிரான்சிட்டிவ் காமிக்கிறேன். Noted, sir. டிரான்சிட்டிவ் பண்ண போறோம். டிரான்சிட்டிவ்க்கு என்ன பண்ணலாம்? லெட் a comma b is relation to c comma d and c comma d is relation to e comma f ன்னு எடுத்துக்கோங்க. அப்போ இது என்ன ஆயிடும்? a square plus d square is equals to b square plus c square. c square plus f square is equals to d square plus c square. இப்போ நான் என்ன பண்றேன்? c square d square plus e square. ரைட். ஸோ நான் இங்க என்ன பண்றேன்? காமனா இருக்கிற வேல்யூஸ் எல்லாம் டிச்சுக்கு நான் அடிச்சிடுறேன். அடிச்சுட்டா இந்த பக்கம் அடிச்சுட்டா என்ன வரும்? a square plus f square is equals to b square plus e square வரும். கரெக்டா? இந்த ரெண்டு ஆட் பண்றேன், இந்த ரெண்டு ஆட் பண்றேன்மா. ஸோ c square plus d square, c square plus நான் தப்பா எழுதுனேன்னா என்ன? Correct. இந்த பக்கம் இருக்கிற d, இந்த பக்கம் இருக்கிற cc எடுத்துடுறாங்க. ஸோ b ஸ்கொயர் பிளஸ் e ஸ்கொயர் ஆயிடும் இது. ரைட். ஸோ அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா என்ன எழுதலாம் இதை? I can say that a comma b is a relation to e comma f. Correct? Yes. Yes. Therefore, it is transitive. Okay. Okay, sir.
Take down another question, one more question. Let A is equals to X belongs to Z such that 0 is less than or equal to X less than or equal to 12. They are asking you to show that R is equals to A comma B such that A comma B belongs to A and modulus of A minus B is divisible by 4 is an equivalence relation and காமிக்க சொல்றாங்க. Also find set of elements related to 1. Also write equivalence class for 2 anu கேக்குறாங்க. Okay. First of all, R is equals to A comma B. Such that A comma B belongs to A, where the modulus of A minus B is divisible by 4. Right? The question liye கொடுத்திருக்காங்க. So determinant of or modulus of A minus A is 0, which is divisible by 4. Therefore, it is reflexive. Right, Amma? Yes. Right? நீங்க work note பண்ணுங்கம்மா first. Reflexive condition note பண்ணிப்பாங்க. Done? Yes, sir. Symmetry condition போலாம் ஐயா. Symmetry condition பாருங்க. Let A comma B, நீங்க நாளைக்கு எக்ஸாம்ல சிம்மெட்ரிக் ன்னு சொல்லி ஃபுல்லா எழுதணும். நான் லேசி ஃபெலோ அதனால சும்மா ஷார்ட் ஹேண்ட்ல எழுதுறேன். So the modulus of A minus B is divisible by 4. இப்போ நான் இந்த வேல்யூஸ் மாத்தாலும் மாடுலஸ் இருக்கிறதுனால modulus of B minus A will also be divisible by 4, sir. Therefore, I can say R is symmetric relation. Correct? Yes, sir. Now checking for transitive. So let that modulus of A minus B belongs to R. Then என்ன பண்றேன்? Let A comma B belongs to R. B comma C belongs to R. எடுத்துக்கிட்டு என்ன பண்றேன்? Modulus of A minus B is divisible by 4. That I will write as modulus of A minus B is equals to 4 lambda. Let us say A minus B is equals to plus or minus 4 lambda. Let us say this is 1. Okay. Then I will take modulus of B minus C is divisible by 4. So modulus of B minus C is equals to 4 mu. Removing modulus B minus C will be plus or minus 4 mu. Let us say this is equation number 2. Now adding 1 and 2, I will get A minus C is equals to plus or minus 4 times lambda minus mu or lambda plus mu. Right? Yes. Yes. So Yes, that sir. implies nothing but A comma C also belongs to R. Therefore, the given function is equivalence relation. Right? Yes, sir. Yes. Yes, sir.
ரைட், இங்க வரைக்கும் நோட் பண்ணுங்க. அடுத்த கேஸ் நான் பேசுறேன். ரிலேஷன்ஸ் ப்ரூவ் பண்றது வரைக்கும் பண்ணிட்டோம். அவங்க 2 விஷயம் சொல்லியிருக்காங்கல்ல எக்ஸ்ட்ராவா, அது என்னன்னு சொல்றேன். டன். Yes, Yes, sir. sir. ரைட், இப்போ பாருங்க இங்க என்ன சொல்றாங்க. ஃபைண்ட் செட் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் ரிலேட்டட் டு 1 ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. கரெக்டா? எஸ். Yes. ஆ? Yes. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், let x be the element of A such that x comma 1 belongs to R. That means modulus of x minus 1 will be equal to, I mean, modulus of x minus 1 will be a multiple of 4. Correct, sir? Yes. Yes, So that sir. means x minus 1 values can be 0, 4, 8, 12 and so on. So set of elements related to 1. என்ன இருக்கும்? 1, 5, 9, 13 and so on. Right? அதாவது கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்களா, 12 வரைக்கும் தான் கொடுத்துருக்காங்களா? ஸோ 1, 5, 9 Yes. 12 வராது. 12 இருந்தா இருக்கட்டும், பட் 1, 5, 9 வரைக்கும் தான் வரும். ஓகே, that is a set of elements related to 1. நோட் பண்ணிக்கோங்க பாஸ்டர். கண்டிஷன் எப்பவுமே மைண்ட்ல இருக்கணும். ப்ராப்ளம் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. அது எனக்கு இருக்காது, அதனால சொல்றேன். டன். டன் டன் டன். Yes, sir. முடிச்சிடறேன். இன்னொரு பாயிண்ட் சொல்லிட்டா முடிஞ்சிடும். ரைட், இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம், இதே இருக்கட்டுமா? இதே வச்சுட்டு டிங் டிங் டிங்கன்னு கதை பேசுறேன். என்ன பண்றேன் இப்போ, let y be the element ன்னு எடுத்துக்கிறேன். such that y comma 2 belongs to R for finding equivalent class. ஓகே, அப்போ இது என்ன ஆயிடும்? y minus 2 will be a multiple of 4. ரைட், ஸோ அப்போ என்ன ஆயிடும் இங்க, y minus 2 will be equal to 0, 4, 8, 12 டிங் 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 டிங். இப்போ இது என்ன ஆயிடும், செட் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் 2, 6 and 10. முடிஞ்சது? புரிஞ்சுது? Yes, sir. Yes.
Okay, அம்மா. We'll stop here. Okay. Case based எல்லாம் ஒரு வாட்டி பேசிக்கலாமா அப்புறமா. Okay.